Welcome. Welcome to our bilingual podcast, Evolution Revolution, where we combine the uncombinable philosophy, literature, business and life. Вітаю усіх на нашому еволюційно-революційному подкасті, де ми поєднуємо непоєднане і продовжуємо нашу бесіду про літературу, філософію та бізнес. Yes, and for the last about 10 episodes, we have been discussing Tolkien and his beautiful world of fiction, his beautiful world of philosophy, and as we found out, business tools as well. And if you're interested to learn more, please go back to one of our previous episodes and watch some of them about the Hobbit and how the Hobbit, although considered a children's literature, is being used, can be used for business and life. We devoted at least, I believe, 5-6 episodes to The Lord of the Rings. We might still go back to one of those books in our next podcast, but today we are moving to the new discovery, to the new discussion, and a new book for our podcast written by fantastic Ayn Rand. The book is a book called Atlas Shrugged. And before we start the conversation today, I just want to mention that I read this book maybe 25 years ago for the first time. And the first time I read it, I had no idea who the author is. I didn't know the context. I didn't know, basically I didn't know anything about the book. So I just read it as a book. And what I remember, it was a recommendation from one of my best friends, actually, from Kiev. And when I read the book, I absolutely loved it. What I remember then, I remember very few things about reading it, but what I remember is this aftertaste. It was the early days of my career, the early days of sort of me going into the big world. I was very much career-driven. I was success-driven. I was very active, and I read the book and I felt, yes, that's it. This is how I feel about the world. At that stage, I didn't really plan to have a family, or at least anytime soon, like my own family. And I felt this is the book for me. This is just the book for workaholics like me who love to work, who love moving forward, who love creating and doing things. And this is the memory I have about this book. And for years, if anyone mentioned to me Atlas Shrugged, I was thinking about that moment after I finished reading the book, and this was the sense it gave me. I don't say I understood the book at that stage. I don't say that I understood the author or what she was saying to me or to the world, but I remember how I felt after the book. I felt like I was given the green light to move faster, to move forward and to keep going, something like that. And 20 years later, I still remember that aftertaste. And I must say, before I ask you where your journey with Ayn Rand began, I can tell you that when I read it last year, with the open circle approach as well, it was a completely different journey for me. It was a completely different meeting as well. But I can tell you about that a bit later. Дякую, ти поділилася. Я зразу згадала, що буквально декілька тижнів так ставалося, що я пересікалася з людьми, які обговорюють різні книжки, і я запитала: а ви читали Ayn Rand «Атлант розправив плечі»? Мені здається, це цікава книжка для обговорення. І люди, яких я запитувала про це, вони казали приблизно: так, я читав 10, хтось сказав 15 років тому, хтось 20, але ж це книжка про успішний успіх. Вона мене більше не цікавить, тому що це дуже примітивно. І в цей момент я розуміла, наскільки це неможливо сказати про цю книжку, що вона взагалі про успіх. І тут зараз ти ділишся
своїми враженнями. Я думаю, точно, якщо ці люди читали це в віці 18, 20, ну окей, 25, без контексту, без пройденого ще свого шляху, хоча зараз ці люди абсолютно би по-іншому сприйняли цю книжку. Я лише запросила їх, а що, якщо ви ще раз туди подивитесь, але я зрозуміла, що цей юнацький мозок, він абсорбує в себе розмови про успіх. Книжка до мене йшла досить довго, тому що мені пощастило з університетом і з деякими викладачами, які особисто для мене зробили велику роботу. І на філософському факультеті я познайомилася з, скажімо так, з концепцією індивідуального капіталізму, індивідуалізму, об'єктивізму, і там прозвучало два імені серед жінок, серед яких була Айн Ранд. І тільки потім пройшов певний час, коли я знайшла можливість почитати саме художню літературу, до якої я в університеті скептично відносилась. Тому, коли говорили про Толкіна, я тоді ще й не сіла за нього, тому що вважала, що мені достатньо знати про нього як філософа, а не читати його художню літературу. Виявляється, що я до цього все одно прийшла, але, бачиш, різниця між мною і тобою сталася, що я спочатку знала контекст, а потім відкрила для себе книжку вже після поради теж гарного друга, який просто подарував мені цю книжку додому і сказав: давай так, зі своїм бекграундом, але ти все ж таки прочитаєш і скажеш мені, про що насправді ця книжка. І, можливо, знання трошки контексту авторки допомогло мені не схибити, але, можливо, і те, що мені вже було за 35, коли я читала цю книжку, тому вона для мене точно не про примітивно успіх. You mentioned that you were lucky to have good teachers, and as a part of your, as I understand, philosophical faculty, you had her in the program. And I actually can tell you that I studied philosophy in one university in Ukraine, and then I was studying in one of the largest universities in Europe, and the faculty of philosophy actually, and I didn't have her as a part of the program. I can tell you even more. I also had, because I was studying British and American studies, and American literature was one of the foundational courses for me. And she was not a part of the American literature course either. And this was the hugest surprise to me years later when I came back to this book and started exploring the context, exploring who she was. I was surprised that they didn't choose her, they didn't add her as a part of either of those contexts, because I believe from what I read later, she was and probably still is very popular in the American environment. And I believe, I would need to check that, to double check that, but I believe she's also a part of some school programs in the United States. But in one of the largest European universities, she was not a part of the program, which was a surprise to me. And considering how close communism and totalitarianism is to Europe, I'm surprised that she wasn't there. Можна сказати, що це дивує, з іншої сторони, це не дивує. Коли ти безпосередньо прожив в комунізмі, а Польща, Чехія, не тільки вони прожили і відчули безпосередній відбиток тоталітарного режиму, бачиш, вони могли спрацювати вже в політику захисту внутрішніх болей, хоча це неправильна історія, адже коли ми закриваємо на щось очі, воно повертається знову і знову, щоб відкрити нам ці очі. Ще ми трошечки вже маємо, знову ж таки, паралельні речі, пов'язані з величезною війною в Європі, тому що Україна – це теж Європа. І от ми дозакривалися цих очей. Я думаю, що її прибрали навіть із-за того, що дуже важко було би це
комунікувати і вписувати в програму, де комфортна Європа, де вже би не хотілося думати, що і як, і чому колись сталося так, що ми забули взагалі про індивідуалізм і почали жити загальними, скажімо так, насадними комуністичними історіями, і хотілося просто закрити на це очі. Але це так само, мабуть, як з Оруеллом, адже він теж згадався нам під час повномасштабного вторгнення. До цього нам здавалось, що він писав свою антиутопію занадто згущуючи фарби. Зараз на окупованих територіях України це навіть не є згущеними фарбами. Всі кажуть, що Оруелл навіть не дотягнув до страшних концепцій. Тобто, виходить, що те, від чого ми тікаємо як в індивідуальному житті, так і в соціальному, спільному житті, воно приходить. І мені здається, що ця книжка – це зараз не так про загальну політику. Я б хотіла, щоб ми з тобою це підняли, як і кейс, чому не можна на якісь речі в своєму житті закривати очі, якщо ти їх не переосмислив і не зробив з цього висновки і реально робочий досвід. Інакше це рикошетом відб'є як на тобі, так тому поколінню. Yeah, I believe we discussed that in one of the episodes about the Lord of the Rings, when Gondor, yes, the country closest, the kingdom closest to Mordor, to the pure evil, were the ones who pretended or tried to close their eyes on what was happening. Yes, and you would think that the ones who are the closest would be the most cautious, the most careful, the most focused, yes, on what's happening. But this closeness sometimes ends up in closed eyes. And probably, as I said, it was a surprise. I do not know the reason why I don't have any factual reason why she was not part of the program when I was studying, but it was a surprise to me years later that I haven't studied her context at the university, either as a part of a philosophical program or a literary program, because she is both a philosopher and a fiction writer. So it's a surprise. It was a personal surprise to me. And but there was the second thing about Ayn Rand. I rarely read what people think about books. I rarely read feedback or reviews on books. But before our podcast, I I just opened one of the websites with reviews on books, and I checked what people say about Atlas Shrugged and about Ayn Rand. And in all my years of reading, studying literature, different writers and different backgrounds, I've never seen anyone being so much at the same time loved and hated. Both by men and women, both by different political parties, different people with different religious views. It seems that she is hated by all different types of people, and at the same time loved by many. And considering that the book was written in the previous century, yes, we're not talking about someone who wrote it, I don't know, in the last decade, she's still being very actively discussed. They still cannot agree whether she's a genius or she is the worst writer, the worst philosopher ever. And when I started seeing that, because it was like every first one was super positive, every second one was super negative, and people were really taking time to write. Why do they think she was such a terrible writer or a terrible philosopher, or her philosophy is wrong? It's not like a few words, I didn't like the book or I love the book. It was really like the full philosophical essays on who she is or who she was and on her writing, which is telling me personally, when I see someone being so creating so much confrontation and raising so many discussions,
in almost 100 years, yeah, in the last 100 years, is just telling me that we're talking about someone rather unique. I don't know what are your thoughts on that, but it was just for me when you see thousands and thousands of reviews and really large comments, that it is someone who's provoking people to think, to react, and not necessarily in a positive way. Yes, not necessarily loving her, but they are thinking, they are reacting to what she wrote, to what she said. Я точно можу сказати, що згодна з тобою, що її не можна пройти повз, тобто дати її або любиш, або ненавидиш, тобто це вже доводить, що вона унікальна або геніальна. З іншої сторони, знаєш, я думаю, що у мене є, можливо, і у тебе так само, є деякий ключ входу до її геніальності, тому що людина, яка ніколи не жила в тоталітарному суспільстві, ні в окупованій Польщі, ні в Радянському Союзі, ні в Північній Кореї. І плюс мала можливість попрацювати або спілкуватись, або жити в капіталістичному суспільстві вільному, як Штати або Західна Європа. Тобто людина з двома цими бекграундами може зрозуміти цю книжку. І чому автор заходить з тих точок, з яких деяким здається, тобто людина, яка ніколи не жила в тоталітарному суспільстві, вона сприймає це все як, я ж кажу, як Орвелла, так само з антиутопією, це щось вигадане і дуже відірване від життя. Тобто, поки ми не допускаємо, що це реально існує. І коли мені кажуть про те, що в Атланті занадто розкидані в дві сторони люди справи, люди, які люблять креативність, люди, для яких ідеї сексуальні, і сексуальність, і гроші, і емоційне забарвлення життя нерозривно пов'язані, і на іншій половинці в цьому романі, в цій трилогії поставлена людина-посередність, для якої немає спалахів в сексуальності ні в ідеї, ні в характері іншої людини, ні у відкритті, ні в спрагі відкриття, то ті люди, які не проживали подібних таких сентенцій, вони не розуміють цього. Тому для них це якась дуже штучна історія. А коли книжка потрапляє в руки людини, яка жила в тоталітарному суспільстві, каже, ну, прикольно написано, як закручується загальна думка суспільства в потрібне русло. Я бачила це, я знаю. І друге, той, хто ніколи не жив в тоталітарному суспільстві, але мав пристрасть щось створювати своє, а значить, стикався з супротивом суспільства, невеличкої групи маленької команди, конкурентів, тобто знає супротив на смак і знає, що таке проносити ідею крізь цей супротив, каже, так вона ж говорила правду. Коли у нас немає цих досвідів, ми читаємо це як казочку. І тільки ті, які можуть дійсно зануритися в цю книжку і віддати належне, що це можливий хід реальності, починають співпрацювати з книжкою. Як би поступив я, на якій би стороні був я, про що це для мене. Кожен діалог зачіпає внутрішній діалог людини. Тому, можливо, у нас з тобою, так як в нас був дотик, принаймні в дитинстві, до одної системи, потім ми жили, працювали або співпрацювали з іншою системою, ми вільно в своїй голові допускаємо можливість обох конструкцій. Розумієш? І, можливо, в цьому наша зараз сила і нерозуміння багатьох. Я впевнена, що американське суспільство ще пару років тому, можливо, дуже скептично відносилось до цієї книжки. Зараз, за певною каденцією певного президента, вони можуть по-іншому сприймати цю книжку. Тому що постає питання, а що таке право? А чи працює ще право? А чи працює ще Конституція?
а як я доводжу самому собі, що вона ще працює. І ось всі ці питання винесла авторка. Вона зробила шалену роботу. Я думаю, що питання було не тільки в тому, як вона зробила, а в свій час ще було викликом те, що вона жінка. Absolutely. I mean, the fact that two women discuss in here another woman, and funnily enough, she's hated by feminists just as much as she's hated by men. So it's we're not talking about any feminist writer here, but she is unique, and I believe she is very original. And I actually want to quote here one part of from her journals, what she was writing about herself, and I think it's a little bit connected to what you said. I believe connected to why she's misunderstood in some ways. Just one remark here. What I read is why people. There is a part of people who hate this sexual element in her books. They do not understand how that fits in the whole picture, which you now beautifully described, how it actually perfectly is a part of the whole. It's perfect. It's the perfect as a part of those who create, the creators, as she calls them. There are people who hate her because she chose capitalists or the rich people as her heroes. And I was thinking, and she actually says in her notes that it's not the characters who are important, it's the world she shows there. It's the focus is there is on the world. She wants to show the state of the world, not necessarily the characters, although she has lots of respect to her characters. But she chooses industrialists. Yes, she chooses one is the owner of the steel industry, one is the train, what do you call it, the trade industry, is that would that be the right word? But anyway, these are people coming sort of from the top of wealth, from the top of society. But that's such a superficial view on her books, because if you read, because there are many people in the same sort of on the same social level as those characters are, and they're completely different. They're showing completely different type of personalities, type of dignity. There's no dignity there, no freedom. No, there are many. I don't want to go yet into the discussion of the book, but what I'm saying is people just, okay, she chose the characters as the richest people, and apparently the rest are just commoners and stupid people. But that's not true. If you read the book carefully, that's absolutely not true. And then there's another thing why people hate it, because some famous businessmen in the last couple of decades were quoting her as an inspiration, and some of them do not have the best reputation anymore. But I believe those people who quote her, yes, one reason they feel this, what the creative part in her book, but also I think this success that I've read 20 years ago. I think this is what, if they read it when they were in the early 20s, they read that book in their early stages of their, maybe not career, but their business journey, and they felt this success and this urge that I felt when 20 years ago. That's why they're quoting the book. It's not that they understood fully the full universe. I believe, I do not know, of course, but I believe they do not understand fully her universe yet, and that's why they were quoting her just on that success level. Yes, so they were just kind of picking some parts that they liked, and just that. Yes, because I think even Trump, somewhere I read that he was quoting her on some parts, but I believe he was quoting her on some very, very unique specifics. Yes, not on the full philosophy that she and practicalities that she's shown there. Because if he did, maybe we would be in a completely different situation currently. Я думаю, що, знаєш, вибач. No, you go ahead. Я думаю, що велике прокляття геніїв полягає в тому, що їх кожен намагається зрозуміти своїм рівнем.
і тим самим опримітизивлюють їхню ідею. Ти чітко помітила, там немає героїв тільки серед верхівки індустріальної еліти. Якраз показано, що вона дуже різношорстна, і яскравими стовпами ми бачимо декілька людей, які проходять крізь це. Так само, як ось цю озлобленість від нібито трудової маси, вона теж не однакова. Не всі робітники споглядають за виробничим процесом і процесом створення капіталу однаково. І ми знову стикаємося з одним питанням. Комусь стає вигідно робити заздрість валютою і інструментом для створення тих чи інших там перешкод, скажімо так. Але знову ж таки, на цю заздрість не всі купляються, незалежно від свого гаманця, свого статусу. Є й робітники, які усвідомлюють, що відбувається, і не підпадають в так звану робітничу заздрість. А є ті, які підпадають, більш того, туди підпадають і капіталісти з величезними капіталами. І мені здається, що вона якраз майстерно зуміла, завдяки тому, де вона росла, навчалась, іммігрувала і так далі, вона змогла побачити, що є певна основна фундаментальна матриця кожної людини, з якої він вже, в залежності від того, де він знаходиться, на якомусь не тільки соціальному рівні, але в першу чергу своєму людському рівні, вибудовує певний шлях і робить висновки. Ось чому вона драйвер, лідер індивідуалізму, що у тебе за тобою лишається розгляд будь-якої ситуації, наскільки ти зможеш вийти в ширший контекст. Тому читати її, можливо, і дуже стрьомно давати занадто юним людям, так, як ми з тобою зараз поговорили, бо він легко не вдінеться кліше. Але ми не маємо таких університетів в основному, де можна приблизно з людьми за 30, за 40 обговорювати це. І тому, можливо, цю книжку могли прибрати як незручну. Так само, якщо її дати в школі, це треба розуміти, як це обговорювати, які акценти учитель поставить для аудиторії. І я згодна з тобою, що, в принципі, якщо навіть прочитати її в досить ранньому віці, вона буде оцим inspiration, тобто вона буде надихати, рухатися людей, але у яких є ідеї, у яких є віра в ці ідеї. І навіть якщо вона зробить це, вона зробить багато. Але як ми читаємо її на майстермайнді? Як приклад книжки про кохання. Коли я закидую цю книжку, всі кажуть, так, це книжка про бізнес. А я кажу, а якщо ми подивимося, що це про цілісне кохання? До чого, до кого і як? І що таке тоді кохання? То тоді для мене ця книжка рівнозначна з Еріком Фромом про його мистецтво любові. А от з цієї точки зору, можливо, ми доторкнемося говорити, бо мені здається, що авторка точно не хотіла говорити тільки про суспільство. От що вона всковернула, це внутрішній світ кожного з нас. I agree. And yeah, suddenly the book that is considered either a business book or actually something to be discussed, a book of cult, this is something also. But in fact, might be just a book, not just a book about love. And what I liked before reading the book the second time, I read the introduction to the book, which had just a few comments from her journals about herself and how she sees the world. And the person who wrote the introduction said that Ayn Rand herself would not appreciate having any introduction to her book because she thought that her book is a self-contained universe, which I loved. Yeah, so it doesn't need any commentary, doesn't need any introduction. You just need to experience it fully with who you are. And I absolutely loved that. And the second thing which I loved about her, because that told me so much about who she was as a person, she said that
when she was this discussion that I mentioned, is she a philosopher or is she a novelist? And in one of her journals, she actually is answering that question back in 1946. That's actually a year Atlas Shrugged as an idea is born. And she said that, well, I seem to be both a theoretical philosopher and a fiction writer. But it is the last, meaning the fiction writer, that interests me most, because the first one is the means to the last. And then she goes on into explaining what she means. But in simple terms, what she says is theory put into practice. That's why this doing thing, this action thing, you really feel it, this creative sparkle of idea. You feel it when you read it the first time, even without any context, because that's who she is. She says, yes, theory is really important. Philosophy gives her that theoretical background of studying the world, studying herself, her inner world as well, her universe, and then putting it into practice, creating the whole world. And she says that the world that she would like, that she created the world that she would love to live in, and then let others experience it. And so this whole thing that she says, I want to use it, to apply it in my work. And the core, the center and purpose of my personal life, of my whole life, is my work. So everything you read from even a few comments that she writes is that this holistic thing. She does not separate one from the other. And there are many parts where she says, you never forget that don't forget to keep in mind at all times how the physical proceeds from the spiritual. And there are many comments like this, where she says it's the story of the body and the heart. She always, when she describes the idea of Atlas Shrugged, and it's always this whole, what you mentioned just a couple of minutes ago, that this holistic part of her is everywhere. It's in her book, but it's also in her journals when she's just planning it. She's talking about it, about herself, and about what she wrote as part of the whole. There is nothing that is just separate or not part of it. Her life, her experiences, and you mentioned it a few times. To those who don't know, she escaped Soviet Union in I think back somewhere in 1920s, and escaped to the United States. So she's experienced very much a totalitarian life, where I think her parents, was it her father whose pharmacy I think was nationalized. So basically the whole family was starving. She had the full beautiful experience of what does it mean to live in a totalitarian society. And then she escaped, and from 1920s she lived in the United States, which was a completely opposite. Yes, this whole world of freedom, where she can be who she is, and where she can express that full universe of who she was. And this is what I loved. Anywhere you read her notes on that, is that everything is absolutely part of the whole. There is nothing that is outside it. And her book, she insists that her book is expression of her own universe, which I absolutely loved. And I think it's just so much, gives me that open circle approach sense in so many ways. Да, ми з нею тут дуже не тільки схожі. Іноді мені здається, що в якихось речах я продовження тої справи, яку вона почала. Тому що, читаючи її книжку, ти можеш зцілити себе, або принаймні задати собі питання, чому, якщо в тебе є навіть успішний бізнес, ти незадоволений. Незадоволений в тому, в чому ти живеш, незадоволений в інтимі, який ти маєш, незадоволений в відносинах, або тобі потрібно підтримувати сексуальне здоров'я штучними стимуляторами, тобто тебе не збуджує щось, що навколо тебе відбувається. Тобто тоді ти не можеш собі сказати, що ти повноцінно живеш. Десь є напівправда самому собі. І, грубо кажучи, ця книжка, вона про те, як ти можеш
неймовірну кількість глибоких діалогів і монологів, знайти, де ти зрадив собі, і ось це підмінив якісь поняття. Як це роблять поступово різні герої. І мені видається, що ця її робота не могла стати краще, ніж через роман. Це недаремно вона в нас сьогодні стоїть після Толкіна, якого ми обговорювали, якого так хейтили і, скажімо так, тролили, я би навіть так сказала, його ж колеги, які говорили, що ти витрачаєш свій потенціал не на те, що ти маєш написати філософські, наукові роботи з твоїм-то розумінням. А він казав, що я маю написати роман. Тоді його прочитають люди, і тоді моє філософське розуміння буде імплементоване ряду поколінь більш реалістично і буде використовуватися цими людьми, ніж якщо я напишу сухі статті, які залишаться в наукових журналах. Айн іде тим ж самим шляхом. І таким чином вона нібито підпадає під жорстоку критику людей, у яких взагалі немає філософської якоїсь бази, і, звичайно, її ідеї і так далі можуть бути споплюжені. Я думаю, вона розуміла це, але те, що через роман вона зайде глибше і принаймні закладе питання, і їх будуть обговорювати довше, ніж якщо вона зробить тільки наукові журнали, це вона усвідомлювала. І в даному випадку для мене Толкін і вона йдуть одним шляхом сміливців. Було б більш комфортніше зробити наукову статтю. Yeah. And to support your statement, there's this part which I mentioned a couple of minutes earlier that I wanted to quote. When she's talking about in her journals about creative fiction writing, because it's also a very creative process. She says, well, if we take this writing process as translating an abstraction into concrete, she says that there are three possible grades of this writing, and I absolutely love this, and I think you will love it too. The first one is translating an old, known abstraction through the medium of old fiction. So we have something old, you explain through old methods, yes, or old means. That's the first one. And she says, this is the most of the popular trash. Then there is the second one. And the second one is translating an old abstraction through new original fiction means. Mm-hmm. And she says this is the good literature. So when they take, like, I don't know, old topics, but use new types of new methods and bringing us that beautiful literature. Like Shakespeare, for example. I don't know how many people know, but all the themes of his plays he's taken from previous writers. He hasn't invented those. But the means, that's how my teacher of Shakespeare once said, it's not what Shakespeare says, but how he does it. Okay. That's what matters, and that's that. Yes, that's the second one. And she says this is the most of the good literature. And then there is the third one. It's creating a new original abstraction and translating it through new original means. And she says, this, as far as I know, is only me, my kind of fiction writing. May God forgive me, and she says it's a metaphor, may God forgive me, if this is a mistaken conceit. But as near as I can now see, it isn't. So she says she's creating something new and showing it to us through new means, which I think is exactly the reason why she's misunderstood. Was misunderstood and might be often misunderstood. Because as you said, people read her through the level of, let's say, consciousness that they have of who they are. And to understand something new, which is told to you through new means, it's a quite a ambitious task. Because you can understand the old
something old through new means, okay, can be like modern, I don't know, 20th century modern literature was how they were playing with different, breaking all the traditional concepts, but people still could understand because they were using at least old topics. But if she's showing something new and through the new means, for people to understand that, they need to be on the same level as who she was. О, дякую, дуже гарно це зараз подала. Я думаю, що краще навіть і не можна було зробити такий підхід до книжки як не через автора і її власних, скажімо так, пошуків. Чому саме так? Да, це амбіційна ціль, це виклик. І тому ця книжка буде читатися, тому що її хочеться переосмислювати і вже з нею робити навіть якісь архетипи для майбутніх ще поколінь, які ще будуть переписувати. Навіть якщо ми трошки сьогодні говорили, що вона не була феміністкою, але при цьому, коли ви будете читати книжку, ви побачите в неї гідно показану жінку, одну і з заздрістю купи власних бажань до знищення всього живого іншу. І це буде пов'язано не з тим, що у них є певний гендер. Це буде пов'язано тільки з їхнім внутрішнім вибором. Тобто Айн Ранд бере навіть питання жінки і показує її поза контекстом, в якому вона навіть на той момент перебуває, поза контекстом фемінізму, показує, що навіть якщо ви хочете працювати з якимось рухом, ви маєте розуміти, що ви працюєте в цьому русі з різним типом жінок. Так само, якщо ви хочете говорити про якийсь загальний капіталізм, ви маєте зайти подивитися на різний рівень гідності і сприймання світу тих, кого ви вважаєте капіталістами. Тоді їх не можна звести до одного знаменника. І ось все, що піднімається, це тоді питання, а як ви розрізняєте все це? Щоб не попасти в загальну пастку. Вона чудово розуміла, що таке створення абстрактних пасток з тоталітарного суспільства. І намагання, скажімо так, я думаю, вона велику роботу зробила превентивно для американського суспільства, щоб вони мали це в фокусі уваги, бо можуть попастись. В принципі, криза демократії якраз і веде їх зараз туди, де Айн Ранд поставила червоні прапорці і сказала, дивіться, тут є певні межі, за які заходити не можна. Тому я думаю, що ми зараз з тобою запишемо подкаст, але, можливо, він стане якраз досить актуальним і популярним, можливо, навіть серед англомовної аудиторії через пару років. Yeah, I don't think when you are in the process you can really grasp it. When it's full, what's the word? When it's fully rolling, you're rolling with it. In it, it's really hard to grasp it. But when you have experienced it for a while, then you can maybe start understanding it a bit better. I don't know if this is the question that we can fully answer today, but I've been thinking about the title of this book, the Atlas Shrugged, and to me personally, after reading it for a few times now, it is spot on. I think it couldn't have been named better than that, Atlas Shrugged. But when I read a bit more about her context, Ayn Rand's context, I found out that for about 10 years while she was writing the book, the working title was The Strike. And her husband suggested the title Atlas Shrugged, which she used. And I believe, going back to the topic of love and the book about love, I think it's such a beautiful representation of that love and partnership of her and her husband on this book, although she, of course, wrote the book, but for sure his support was there and his presence was there all that time. And he did such a little tiny, or is it a tiny thing, suggesting a different title. Atlas Shrugged, the title that is so perfectly matching the universe that she created.
And I don't know, what are you thinking about the title yourself? Я думаю, що ти вірно сказала, що це взагалі-то їх плід партнерства і любові. І тут навіть більше, що він здатен був побачити глибину того, що вона створила, можливо, із-за того, що він був не в романі, а трошки в дистанції, він ще більше підібрав тонкіше відповідь, ніж сама вона як автор. І це говорить про те, що вони жили разом цим. Тобто йому настільки вона була цікава як партнер і те, що вона створює, що він пропускав це через себе і дав неймовірно влучну назву. Хоча для всіх, хто вперше буде читати, ще раз подумайте про назву вже, коли будете, ясно, ви будете думати про назву, чому в процесі читання, але найкраще це коли ти завершуєш роман і задати собі питання, як би я назвав цей роман, як би я назвала цей роман. І ось тут може постати розуміння, скільки вкладено в те, щоб знайти сам. Попали. Підводячи трошки підсумки, повертаючись до назви, назва ж уводить нас нібито в старі архетипи. І я бачу, це свого роду ще більше зухвалу і сміливу історію перепрошити архетип. Причому не взяти, як вона казала, старий сюжет через нові чи старі інструменти, а повністю новий конструкт абстрактний, вкласти в нові інструменти, а назвати, наклавши на нього старе, зрозуміле, архетипічне, нібито таким чином роблячи виклик. Так я переписала Прометея чи ні? Як ви думаєте? Чи це все-таки народжене щось нове? Це новий Прометей, цього ще не було. І ми можемо тепер сказати, що це нова епоха. Ми вийшли із міфів і створюємо тепер свій. Тому більш амбіційною, мабуть, назви, сміливою і тим самим контрреверсійною, мені здається, неможливо було підібрати. Це моя думка після прочитання. Even in such a tiny thing, I know it's not a tiny thing, the title of the book is a massive thing. Yes, it's in one or two words you should feel or experience what is inviting you, the universe that is inviting you in, like the Lord of the Rings, yes, or the Hobbit. And here we have Atlas Shrugged. But funnily enough, if you do some research and read about Atlas and Atlas Shrugged, the online resources say that Ayn Rand misinterpreted the old myth, because Atlas was not supposed to, in mythology, was not holding the earth. It was holding the skies or something like that. Yes, in a translation. And reading it, and already when I was reading it and knowing a bit more of who she is, experiencing her a bit more, after having experienced her a bit more, I was thinking, did she really make a mistake? Did they? I mean, the husband suggested the title, but could they really? Could it really be a mistake? I don't believe that they didn't know what Atlas was supposed to be holding in the mythology. I do believe it was very intentional. Абсолютно не можна навіть думати, що вони не розуміли про образ міфу. Ні, це якраз про спробу не тільки переписати, вскинути старі концепти і задати абсолютно новий. Це виклик. Виклик суспільства, виклик читачу, виклик самі собі. Тобто я люблю книжки, в яких немає дуже прозорого, скажімо так, викладеного сенсу або повідомлення, де ти не є сотворцем з автором. Так от тут від початку, від назви книги до контексту, в який тебе книга погружає, ти залишаєшся сотворцем. Сам з собою. Хіба тоді не коректно все названо і не пояснюю тобі одразу, куди ти потрапиш, як тільки відкриєш книжку.
Exactly. And I just the reason why I wanted to really focus on that title, and even there is a challenge. Even there already there is a contradiction. Так. Because the way people react to what she says through that book, that Atlas is holding the earth, yes, is already, oh, she made a mistake. That's the first concept that people already start reading her through. Yes, they take the first filter. She made a mistake. She didn't understand the traditional mythology. I think as a philosopher, as a person who is studying the whole history of philosophy, and a very much educated woman, she very well understood mythology and very much understood what was believed Atlas was holding. And I think it was intentional that she, as you said, challenged even that. And this just this little tiny thing, 2 words that she and her husband they put on the title of the book, already created some discussions, already provoked some 2 words, not much, and they already provoked some misconceptions or misunderstandings. And I think that's the reason why I'm so focused on that title, because already that is telling us so much. How they name the book together, yes, how they challenge the mythology, yes, the traditional, through that concept, or through that metaphor, yes, is already telling us a lot about the author. And as we know, as I already mentioned and quoted here, she said it's this whole book is a self-contained universe. It's the world as she would like it to be. It's the world of her. And we, just through 2 words of the title, before we even started going into any details, any specific characters, their journeys, their worlds, we're already learning something about the world we're entering. І я хотіла би, щоб виходить, що ми зараз ніби запрошуємо людей читати, тих, хто ще не читали, а тих, хто читали і сприйняли це як книжку про бізнес, да, ми наголошуємо на те, що, скоріш за все, це книжка для бізнесменів. І не тільки про внутрішню структуру світу і про те, якими пріоритетами і намірами ви дієте в побутовій своїй філософії і в стратегічній філософії. Адже кожна людина має свою власну філософію. Вона її так чи інакше створює протягом життя. І не можна відділити побутову філософію, те, що ти використовуєш нібито вдома, від того, як ти співпрацюєш нею ж в прийнятті бізнес-рішень, а бізнес-рішення ніколи не є рішення відірвані від політичного чи соціального. І я думаю, що саме це Айн намагається нам показати. Найбільша химерність і найбільша самозрада собі починається з маленького самообману, що ти поза політикою, що ти поза соціальних процесів, що ти всього лише маленька людина. І таким чином ти поступово прибираєш себе скрізь, а потім чомусь ти не задовольняєшся нічим в цьому житті, тому що ти втрачаєш смак. А вона нам показує, як і чому деякі люди цей смак не втрачають незалежно від кількості проблем і викликів. І це не просто про різні склади характеру. Ні, це про вибір зменшитися для світу і підсвіт, чи насмілитись задекларувати самому собі, хто я є, і так взаємодіяти з цим світом. Або применшитись. Well, as we are, I think, getting close to, you're so beautifully summarized our podcast today. I want to also invite our listeners to read Atlas Shrugged.
for the first time, if you've never read the book. I hope we managed to at least create some curiosity and interest. And if you read, just like me, Atlas Shrugged 15, 20, 30 years ago, I highly recommend to open this book again, now from a different point of where you are in your life, of who you are currently. I think you'll experience this this book in a completely different way, and this was exactly my experience last year. I took, for the first time, I'm actually a person who rarely takes vacations. I really normally work when I'm away, even if I'm away with my family. I sometimes take a couple of days, but never like weeks. And I did the first time in my life, I took a proper vacation, and I was offline, and I took a reading vacation. That was my first experience, and I absolutely loved it. And as a part of that reading vacation, I actually reread Atlas Shrugged from top to bottom, so to speak, and it was the most unique, the most wonderful experience I ever had, because reading that book from the point of where I am currently, or where I was last year in my life, reading it through the open circle approach, reading it, integrating it fully through who I am physically, mentally, emotionally, spiritually, in all the ways, integrating the context of all of it, social, business context, political context, basically not excluding anything from that experience, was the time of my life. I absolutely love that experience. It's not like I'm encouraging you to take reading vacations, but I do encourage you to experience Atlas Shrugged as it was meant to be read. Because everything I mentioned today, and Olga mentioned today, in every quote that I made today from Ayn Rand herself, she's talking about integration of the whole. So to read this book, really, to grasp, to understand what is she saying to you, what is she showing to us in this novel, you need to experience it fully. Because otherwise it will be just cherry picking, or it will be a very limited experience. It will be very, it will never be full. It will never be that experience of the world in its full capacity and beauty and all its love. So somehow unexpectedly, we brought to our podcast about philosophy and business, which Ayn Rand does so beautifully as well, and life, which she combines as well. Going back to our podcast that combines the uncombinable: philosophy, literature, business, and life. For Ayn Rand, if you read the book, or if you read any of her journals, that's not uncombinable. That's a very much fully integrated life. And so please do read the book. Do give yourself that fantastic experience. It might open a door to you that you've never imagined before. Та я теж приєднуюся до Ані, можу сказати так, ми можемо тільки вас заохотити відкрити цю книжку вперше, чи вдруге, чи втретє в своєму житті. Але для мене це теж відкриття дуже приємне, що ти читаєш начебто про індустріальний світ, про вироби, як все пов'язано одне з іншим, як щось продається, щось стає в дефіциті, щось є нагальним і так далі. Нібито все це про матеріальний світ. І одночасно ти відкриваєш любов до того, хто придумав цю залізницю, хто колись ризикнув поставити міст там, де він зараз стоїть і використовується.
І що ви точно збагнете, це що за кожною, скоріш за все, річчю, яка знаходиться у вас в домі, яку ви любите або часто використовуєте, не уявляєте там, не знаю, свого комфортного життя без цієї речі, ви побачите за всім цим спалах ідеї і любов пошуку до того, як знайти форму найкращу під ту чи іншу задачу, під той чи інший запит. І це є не що інше, як знову ж таки прояв любові до співпраці з цим буттям, створення чогось. Незалежно від того, це ідея матеріалізована чи не матеріалізована в прикладному сенсі, але якщо ти за нею вболіваєш, вона починає робити вплив. І, мабуть, це розуміння, що ми всі пов'язані, все пов'язано, але є точка твого впливу, і, можливо, навіть не тільки на сьогодення, а на покоління через впровадження твоєї ідеї, залишку цих ідей і так далі, ти переходиш в стан творця хоч ненадовго. А цей стан ресурсний, цей стан про дійсно любов і про якийсь спокій, але про активний спокій. Отже, як би це не було дивним, читаючи цю книжку, скоріш за все, деякі з вас повільняться, деякі знайдуть оцей внутрішній мир і сили рухатися далі і створювати щось далі. Тобто, якщо вам не подобається все, що ми говорили про суспільство, про кохання, про інтегриті, цілісність, врешті-решт, хочете взяти звідкись поштовх для свого реального життя, кроку реального, візьміть цю книжку. Вона для цього, мабуть, найкраще підходить до реалістичного майбутнього. Зробити крок зараз. Це книжка як ліки. Thank you. And on this beautiful note, I would like to thank you, Olga, again for another journey, another adventure. And thank you to those who listen to us and comes back to our podcast again and again. And to all the new listeners who will join us at some stage. Так, дякую, Аня. Мені дуже сподобалося, що ти принесла прямо цитати авторки. Мені їх дуже зараз не вистачало, щоб додавати пояснення контексту людям, що я бачу в цій книжці. Ти принесла і докази, і її особисті слова. Мене це ще більше надихнуло. І я дуже вдячна, що ми почали з книжки як з частини історії автора. Адже цілісний автор, він покладає себе в книжку таким, який він є. Тому в даному випадку, до речі, як і з Толкіном, не можна читати книжку окремо від життя автора, від того, що він собою показав, що він розділяє те, що він писав, він є цьому носій, а не книжка відірвана від його реалістичного існування. Дякую тобі за цей такий гарний діалог і доповнення. Thank you.